So welcome to today's session. This is your Shishima, your master teacher for chemistry. So I'm here with the wonderful topic, which is D and F block elements. There are beautiful topic, wonderful topic చెప్తారు. But ఈ topic అనేది తక్కువ ఉంటుంది questions ఎక్కువ score చేయొచ్చు. That's why it's a wonderful topic. So before I start my session, let me know if I'm audible and if I'm visible. Just confirm me once. Am I audible? Am I visible? Check if I'm audible and if I'm visible, and immediately start the session. Okay, is it fine now? Is it fine now? Hello. I think now it is fine. Just let me know. Yes. Okay. All right. Thank you for the confirmation. I can see so many students who have responded. Yes. Okay. All right. So fine. So let us start our today's session, which is D and F block elements. మీకు తెలుసు ఈ చాప్టర్ ఉంది కదా డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఇది చాలా థియరిటికల్, పెద్ద సమ్స్ చేసేయడానికి ఏం ఉండదు. మహా అయితే మోల్ కాన్సెప్ట్ ని కంబైన్ చేసి క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్స్ అడగచ్చు తప్ప అంతకు మించి పెద్దగా ఇందులో న్యూమరికల్స్ ఏం అడగరు. Instead, little concept, more marks. Such a scoring topic is D and F block elements. So, అయితే ఈ D and F block elements లో మనకి 2 blocks ఉన్నాయి. ఏంటవి? D block and F block. D block ని ఏమని పిలుస్తాం? Transition metals అంటాం. And F block elements అనేవి 2 types, lanthanides and actinides, which are present at the bottom of the periodic table కదా. అవే మన F block elements. So, yes, Shinu, not an issue. You'll definitely understand, not to worry. So, let us start our session, D and F block elements, without any delay. Aithe, asle D and F block elements lo. So, first thing what we have to see is, we'll see the introduction and classification, tarvata physical properties, ivanni chustamu, not to worry. So, let us start with introduction to D block elements. Asle D block elements ante enti? మనము ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మన పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఆఫ్టర్ యూర్ అటామిక్ నెంబర్ 20 తర్వాత దెర్ ఇస్ అ బ్లాక్ ఇన్ బిట్వీన్, అవునా? స్కాండియం, టైటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. సో ఈ పార్ట్ ఏదైతే 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ద డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్. స్కాండియం కింద యు హావ్ యూట్రియం, లాంథనమ్, టైటానియం, జిర్కోనియం, హాఫ్నియం, vanadium, niobium, tantalum, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium, rhenium, iron, ruthenium, osmium, cobalt, rhodium, iridium, nickel, palladium, platinum, copper, silver, gold, zinc, cadmium and mercury. Definitely, Sasha, not an issue. Aithe e groups from group 3 to group 12 దీన్ని మనం group 3 to group 12 అంటాం. గ్రూప్ 3 నుంచి గ్రూప్ 12 ఎలిమెంట్స్ ని మనము డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అయితే గ్రూప్ 3 నుంచి గ్రూప్ 12 అన్నాను కదా, ఎక్సెప్ట్ గ్రూప్ 12, గ్రూప్ 3 నుంచి గ్రూప్ 11 వరకు we can call them as transition elements. ఏంటవి? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఎంటైర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలవలేము. Only from group 3 to group 11 మాత్రమే we can call them as transition elements. Group 12 ని పిలవకూడదు. ఎందుకు మేడం? డి బ్లాక్ మొత్తాన్ని we can call them as transition metals కదా, transition elements కదా అంటే లేదు, you can't. Why? Because group 3 నుంచి group 11 వరకు దానికి ఒక జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. ఏంటది? n-1 to 10, ns1 to 2. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫాలో అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అలా అయితే మరి గ్రూప్ 12 ఏం ఫామ్ చేస్తుంది అంటే, ఈ గ్రూప్ 12 ఎలిమెంట్స్ కి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ లేదు. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ a
There is no unpaired electron. Data is having a complete configuration. So then electronic configuration is complete configuration. For that reason, ఏంటి మరి ఆ configuration అంటే group 12 కి group 12 కి n-1 d10 ns ఇది electronic configuration of group 12 elements n-1 d10 ns2. Voice not audible. Is it with everybody? Is my voice not audible? Yes, Sasha, you can listen to the class. There's not an issue. No worries. Just let me know if my voice is not audible. Stranger voice is low anta. Hello, stranger. Chappandi. Voice is low. Voice is low. Cheptanu study purpose user ID. Clear, ma'am, from Sasha. Low antunaru. Not clear enough. Okay. Now, is it fine? Is it fine now? Is my voice audible clearly? Is it fine? Okay, clear. All right. So, I say, as I've mentioned, mana group 3 nunchi group 11 varaku, you can call them as transition elements. Kani group 12 me matra just we say that D block elements అని పిలుస్తాం తప్ప transition elements లోకి comparison చెయ్యము. ఎందుకు అంటే దాని electronic configuration is n-1 d10 ns2. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే unpaired electrons లేవు. Whereas if you check with the general electronic configuration, ఏంటది n-1 d1 to 10 ns1 to 2. ఈ electronic configuration ఉంటే then only you can call that as transition elements. ఇప్పుడు మనం group 12. All right. Thank you for the confirmation. So, నేను చెప్పినట్టు these are the elements. So, ఈ 3D elements 4D 5D కి n-1 d1 to 10 ns 1 to 2. మీరు ఇందాక ఇక్కడ చూస్తే ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఏదైతే ఉందో the first series ఏదైతే ఉంది scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc ఉంది కదా అది it is called as 3D series. అలా కాకుండా yttrium, zirconium series ని 4D series అంటాం. And next hafnium, tantalum, tungsten ని 5D series అంటాం. ఏంటది 5D series అని పిలుస్తాం. అయితే ఈ 3D 4D 5D అండ్ దిస్ వన్ లాస్ట్ actinium series ని 6D. ఈ లాంతనం తర్వాత మరో 14 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మధ్యలో. వాటిని we call them as lanthanides and actinides, which are F block elements. ఈ 3D 4D 5D 6D elements ఏంటి అంటే these are the elements. వీటి electronic configuration ఏముంటుంది n-1 d1 to 10 ns1 to 2. This is the general electronic configuration of D block elements, where group 12 is not following this configuration. Instead, its configuration is n-1 d10 ns2. For that reason, manam danni transition ane elements lo we will not count it. Next, అయితే వీటికి మనము electronic configurations రాస్తున్నప్పుడు when we are writing the electronic configuration, we can see that there is some anomalous configuration. Ante when you keep on writing the elements, when you keep on scandium 3d1 4s2, titanium 3d2 4s2, vanadium 3d3 4s2, when you keep writing, suppose scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, it goes on.
ఇది 3D1 4s2 అనుకోండి. ఇదేంటి 3D2 4s2. ఇది 3D3 4s2. ఇది నెక్స్ట్ అనుకుంటాం ఏంటి ఒక ఆర్డర్ లో రాసుకెళ్ళిపోదామని 3D4 4s2 అని రాస్తారు. కానీ ఇట్ ఇస్ నాట్ 3D4 4s2. ఇన్స్టెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 ఉన్నాయి. నువ్వు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయాలి. సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయడానికి why should you go with 3D4 4s2? Half filled full filled configurations are always more stable. So chromium, instead of taking 3D4 4s2 configuration, it will be taking 3D5 4s1 configuration. So మనకి ఇక్కడున్న ఎలిమెంట్స్ లో anomalous configurations అన్నది 3D elements లో what happens here? Chromium and copper. Chromium and copper will be having the anomalous configuration. Okay. Sahasra, yes dear, I'll be doing. Okay. అయితే నెక్స్ట్ ఇది 3D సిరీస్ కదా. నెక్స్ట్ 4D సిరీస్ లో ఏమవుతుంది అంటే 4D సిరీస్ లో నియోబియం, మాలిబ్నం, టెక్నీషియం, రుథీనియం, రోడియం, పలాడియం అండ్ సిల్వర్. సో ఇవి ఎలిమెంట్స్ చూస్తే దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్. వీటికి చూడండి నియోబియం కి 3D4 5s1. సో దీనికి ఒక చేంజ్ రావడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మిగిలినవన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వి సే దట్ ఇవన్నీ ఎనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ గుర్తుండాలి. నెక్స్ట్ 5D సిరీస్ లో చూసారనుకోండి లాంథనం, ప్లాటినం అండ్ గోల్డ్. లాంథనం, ప్లాటినం and gold. So E3 elements ki you can see that there is a anomalous configuration. Okay. Next last 60 series lo chusarankondi only 2 elements are having anomalous configuration. Entadi actinium ki 61 7s2 and other one is 67 7s1. So if you observe here what is happening is only manaki very few elements are forming anomalous configuration. Anomalous configuration రావడానికి reason ఏంటి? The only thing is that in order to get stable configuration ఎలా వస్తుంది? Stable configuration is coming from half filled or completely filled orbitals. Half filled or completely filled orbitals. Sumallata board clarity లేదు ma'am. No, I can see that it is clear. Late Sumlata, it is clear. Okay, so I think as I mentioned, aim outundi ikkada only to get that extra stable configuration through half filled and full filled orbitals. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నవి ఎనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్ ని తీసుకుంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఏమేమి ఎనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. బికాస్ ఫర్ దాట్ రీజన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కావాలన్నా, బేసిక్ నేచర్ కావాలన్నా, ఎసిడిటీ ఆర్డర్స్ కావాలన్నా యూ మస్ట్ నో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎప్పుడైనా సరే 2 డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చినప్పుడు your electronic configuration plays a key role. ఎలా అంటే you have to calculate the first oxidation state. Highest oxidation state undanukondi, it is acidic in nature. Lower oxidation state is basic in nature. Suppose iron undi, iron annadi will exist in Fe+2 Fe+3 state. Avuna higher state enti Fe+3. So +2 +3 lo edi acidic ante Fe+3 is acidic. Adhamainda? So highest oxidation state will be acidic in nature. So for that reason, you have to learn the electronic configurations. Very important. Next, let us see the physical properties of D block elements. Let us see the physical properties of D block elements. Oh, this graph is not at all visible to you, right? Let me do one thing. Now it is somewhat clear.
ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ when you're studying about the physical properties of D block elements, you have to see that almost మనకున్న అన్ని transition elements కి we can see that there is a different metallic properties, because మనకి D block లో ఉన్నవి maximum ఉన్నవే metals, వాటికి different metallic properties ఉన్నాయి. సో ప్రాపర్టీస్ మారడం వల్ల వాటి మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో మెల్టింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఆల్సో చేంజింగ్. అయితే చూడండి, ద ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ జింక్, కాడ్మియం, మర్క్యూరీ అందులో కలపద్దు. దే ఆర్ వెరీ వెరీ హార్డ్ అండ్ లో వాలటైల్. లో వాలటైలిటీ అంటే ఏంటి? కన్వర్షన్ ఇంటూ గ్యాస్ అన్నది తక్కువ. ఇంత త్వరగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి గ్యాషియస్ ఫామ్ లో, వి సే దట్ దే ఆర్ హైలీ వాలటైల్. సో అంత త్వరగా కన్వర్ట్ అవ్వకపోతే దే ఆర్ లో వాలటైల్. సో except zinc, cadmium, mercury, remaining elements are very hard and they have low volatility. And melting point, boiling point chusna sare, when there are more number of unpaired electrons, greater number of electrons unnappudu, definitely what happens is there is a change in the interatomic radii. So meer ikkada oka graph chudochu. Ee graph lo if you observe carefully, this is atomic number versus melting point. Okay na? Atomic number melting versus melting point with order chuste, you can see that ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి, టైటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్ కి పడిపోయింది, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్. ఓకే, నికెల్, కాపర్ చూడొచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ బ్లూ లైన్ ఉంది, డాటెడ్ లైన్, సెకండ్ లైన్ చూడండి, జిర్కోనియం, నియోబియం, మాలిబ్డినం, టెక్నీషియం, రుథీనియం. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి క్లియర్ గా, ఐమ్ లేజర్ పాయింటింగ్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, గ్రాఫ్ అన్నది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ టు అ మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్. ఓకే, మాక్సిమం ఎందుకు, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంపైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి క్రోమియం దగ్గర ఉంటాయి, 5 unpaired electrons కదా, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ unpaired electrons హైయెస్ట్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్, హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చే వరకు. తర్వాత యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. అవునా? సో అయితే ఇక్కడ ఎనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఏంటవి, మ్యాంగనీస్ అండ్ టెక్నీషియం. You can see that there are anomalous configurations. Correct? So, see, you can see the graph, it goes like this. And tarvata peddaga differences em undav due to lanthanide contraction. Chudandi, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum. So, ee elements chuste there is a difference again. So, are you understanding the graph? అర్థమవుతుందా? సో మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దీస్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతుంది అంటే, ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అనేవి స్లోలీ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ టిల్ దే గెట్ అ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేవారు. Once they've got the maximum electrons, it's reaching the highest value. Once it is done, then the next one you can see that anomalous configurations unnai. Vetiki manganese and technetium. So immediately there is a decrease in their melting points. So manganese ki chudochu 3D series lo, 4D series lo technetium ki melting point digipotundi. What is MP and BP? Thara by user ID. MP and BP are melting points and boiling points. Okay, so you can see the value decreases, again increases and goes on. So melting point and boiling point general ga kuda they are high values. Endukante ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి కాబట్టి, for the transition elements you can see that there is higher melting and boiling points from n-1d in addition to the ns electrons. Rendu shells electrons unnai and in the interatomic metallic radii. So you can see here in any row melting points will be rising to a maximum at B5 except for anomalous values of manganese and technetium and fall regularly. సో ఒకసారి మాక్సిమం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా స్లోగా అటామిక్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? వాయిస్ చాలా లోగా ఉంది.
Just let me know evarki వినిపించట్లేదా. Let me check once. No, dear, voice is actually fine. You have to check it. So I was thinking that, Ledu, I've just checked it and the voice is working good. Okay? Anta issue aithe em ledu. Just check at your end, my dear. Somebody's user ID, I forgot the name, well in the chat no. So you have to check it once. It is fine. Okay. All right. So I think, so these are first one మన melting points and boiling points చూస్తున్నాం. ఓకేనా? For D block elements. So ఇక్కడ next configurations అన్నవి మనం చూద్దాం. So here you can see that there are configurations of chromium, molybdenum and tungsten. అవునా? Chromium, molybdenum and tungsten. So here what you can see, 3D5 4s1. Chromium electronic configuration prakaram, when you're having a good number of elements. Hello Srinivas Raju. Hello. I can see so many highs. Hello. All right. So chromium ki emautundi then electronic configuration ante chromium, as I have mentioned, 3D5 4s1. Avuna kada? So 26th an electronic configuration. When it is coming like that, eppudanna sare, it is trying to attain stable electronic configuration, either half-filled or full-filled undali. So for that reason, it will be 3D5 4s1. So molybdenum kuda alage, it is 4D5 5s1. చూడండి ఈ రెండు మాత్రం జాగ్రత్తగా. Chromium 3D5 4s1, molybdenum 4D5 5s1, tungsten ఏంటి 4D5 6s1, 4D5 6s1. Okay na? So ikkada there is one small concept. As the number of unpaired electrons increases, metallic nature అన్నది పెరుగుతుంది. Number of unpaired electrons ఎంత ఎక్కువ ఉంటే దాని metallic nature అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. Then the energy required to break the bond will be increasing. So enthalpy kuda, it will be start to increase. So unpaired electrons perigite metallic bond perigutundi. Metallic bond strength perigite, you can see that enthalpy of your bond increases. So ivi very important. So mottam man 3D 4D 5D series lo chromium, molybdenum, tungsten are having the maximum unpaired electrons. Because of that reason, E elements are very, very hard elements. మీరు మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ చూసారు అనుకోండి, లైక్ సి జింక్, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ, వీటికి అసలు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. అందుకే మనం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కేటగిరీ నుంచి పీక్ పడేస్తాం పక్కన, అవునా? సో వాటికి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోవడం వల్ల వి కాల్ దెమ్ యాజ్ సాఫ్ట్. దే ఆర్ నాట్ రియల్లీ హార్డ్. సో కాపర్, గోల్డ్ ఇవన్నీ మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే విత్ మాలిబ్డినం అండ్ ఆల్, యూ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ సమ్వాట్ సాఫ్ట్. అంత హార్డ్నెస్ ఉండదు. రీజన్ ఏంటి అంటే డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ unpaired electrons. Okay, so unpaired electrons unte, you can see that they're very hard metals. So unpaired electrons may depend ayi kuda we can talk about the nature. Radha Devi user ID and said I have already done a video, my dear. I have done it on Sunday, so you can check that video where I've mentioned the high weightage chapters. Next, so look at this graph. Let me just decrease the brightness. Okay, so ikkada next student, atomic radius. When we are talking about atomic radius, ikkada graph ni jagrattaga observe cheyandi. The one, let me laser point. So the one which you can see, the green line is the 3D series. Into the 3D series. Okay. And the blue line is the 4D series.
and the red line is the 5d series. This is the order of the atomic radius. So ఏమవుతుంది అంటే మనకి electrons అన్నవి in the d orbitals, if there are lesser number of electrons, so d orbital లో electrons తక్కువ ఉంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ డామినేట్ చేస్తుంది. d electrons లో d orbital లో electrons ఎక్కువ ఉంటే electron repulsions, ఎందుకు electron సేమ్ చార్జ్ కదా, ఇవన్నీ కొట్టుకొని వస్తాయి కదా. సో సేమ్ చార్జ్ ఉండడం వల్ల రిపల్షన్స్ పెరుగుతాయి. సో d ఆర్బిటాల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే రిపల్షన్స్ వస్తాయి. d ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉంటే చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 3d 4d and 5d సిరీస్ మధ్యలో as you're moving from 3d to 4d 4d to 5d series, we can see that atomic radius అన్నది పెరుగుతుంది. అలా ఎలా పెరుగుతుంది అంటే కామన్ ట్రెండే కదా. In a periodic table, as you move from top to down, top to bottom in the periodic table, you can see that atomic radius increases. So obviously atomic radius పెరుగుతుంది. So 3d 4d 5d కూడా as you move from 3d 4d 5d, then what will happen? You can see that atomic radius increases. కానీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే 3d కన్నా 4d కి ఎక్కువ ఉంది, 4d కన్నా 5d కి రేడియస్ ఎక్కువ ఉంది, బికాస్ మీ గ్రాఫ్ లో చూస్తే ఇట్ ఇస్ అబవ్. కానీ యూ కెన్ సీ దట్ 4d 5d కి సిమిలర్ అటామిక్ రేడియస్ ఉంది. చూడండి ఆ లైన్స్ అన్ని చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి, విచ్ షోస్ దట్ 3d 4d సిరీస్ కి యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ సిమిలర్ అటామిక్ రేడియస్. అయితే ఎందుకు సిమిలర్ అటామిక్ రేడియస్ అంటే the reason behind this is lanthanide contraction. Intadi lanthanide contraction. Lanthanide contraction. So lanthanide contraction lo em jarugutundi ante 5d orbital fill avvaka munde 4f orbital anadi fill ayipotundi, where there is a difference in the energy. Manamu when you are filling the electrons according to the order, so appudu we can see that there is a difference in the energy of 4f and 5d orbital. So ikkada em avutundi 5d orbital annadi fill avvaka munde 4f fill avutundi, kani daniki energy ekkuva, but still 4f is getting filled. So dani valla what is happening is you can see that there is lanthanide contraction. Lanthanide contraction eppudaithe enter avutundo atomic size అన్నది అంత డిఫరెన్స్ మీరు చూడరు, that keeps on decreasing. అందుకే 4d 5d సిరీస్ లో you can see that there is very less difference. అందుకే you can see they are having similar atomic radius for 4d and 5d series. Okay, next ionization enthalpy. Ionization enthalpy ante enti? Ionization enthalpy ante the energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. Babo inta definition ma valla kaadu ante problem em levu. Ionization enthalpy ante nee daggara oka atom undi, atom lo electrons unnai, obviously lopala electrons తీయలేదు because బయట electrons already ఉన్నాయి. Yes or no? ఇప్పుడు for suppose how do I say, suppose there is a home, okay, ఇల్లు ఉంది, ఆ ఇంట్లో మెయిన్ డోర్స్ ఉంటాయి, బయట డోర్స్, అవి కాకుండా ఇంటి లోపల కూడా యూ హ్యావ్ అ డోర్స్. సపోజ్ ఎవ్రీ రూమ్ విల్ హ్యావ్ అ డోర్, అవునా? అది కాకుండా మెయిన్ డోర్ ఉంటుంది. నువ్వు మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేయకుండా ఈ రూమ్స్ వి డోర్స్ ఓపెన్ చేయగలవా? బాల్కనీ డోర్ ఓపెన్ చేయగలవా? లేదు, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ సైడ్. సో రూమ్స్ డోర్స్ అనేవి లోపల ఉన్నాయి, బయట యూ హ్యావ్ ద మెయిన్ డోర్. సో ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ కమ్ హియర్, యూ కాంట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ హియర్. కరెక్ట్. సిమిలర్లీ ఒక ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే డైరెక్ట్ ఇన్నర్ షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ తీయలేవు, బికాస్ అవుటర్ షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, స్టిల్ దే ప్రొటెక్టింగ్ దెమ్. సో ఇప్పుడు అవుటర్ షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే నువ్వు ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తే ఆ ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయగలవు? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్రెండ్ ఉంది మనకి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో. సో ట్రెండ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనము క్రోమియం కి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాని
ప్రకారం it has to be 3d4 4s2. కానీ it is following half fill configuration. You can see that 3d5 4s1. దీని నుంచి if I am forming chromium plus అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 3d5 4s1 కాన్ఫిగరేషన్. ఒరిజినల్ గా క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 3d5 4s1. Let us remove an electron from chromium. So last electron తీయాలి కదా. So if you remove, what does it get? It gets 3d5. Okay, పక్కన పెట్టండి. Mn plus ఉంది. Mn plus లో if you are removing one electron, it is getting this configuration of దీనికి ఇక్కడ నుంచి 3d5 అవుతుంది. ఓకేనా? manganese ఏమో it is forming 3d5 4s1. ఇప్పుడు చెప్పండి, దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి? we can see that ఎక్కువ ఎనర్జీ దేనికి కావాలి అంటే it is క్రోమియం. అలాగే ఎలాగా అంటే చూడండి, క్రోమియం నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల 3d5 అయింది. అదే స్టెబిలిటీ కోసం మీరు అనుకున్న కాన్ఫిగరేషన్ ఫాలో అవ్వకుండా దానికి నచ్చిన కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకొని అది స్టేబుల్ గా 3d5 4s1 కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంటే నువ్వు ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తున్నావు అంటే దాంట్లో ఉన్న కొంచెం స్టెబిలిటీ తగ్గిందిగా, బికాస్ ఇట్స్ ఫార్మింగ్ 3d5. అదే మ్యాంగనీస్ కి వచ్చేసరికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ 3d5 4s1. అది క్రోమియం తీసుకున్న కాన్ఫిగరేషన్. సో అందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. సో ఎవరి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కష్టం? డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ క్రోమియం. అందుకే అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ క్రోమియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ manganese. అందుకే we say Cr plus is greater than Mn plus. ఓకే, చూడండి, ఐరన్ ప్లస్ 2 Mn plus 2 తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఐరన్ నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ 3d5 4s1 కాన్ఫిగరేషన్. ఇది 4s2 అని రాస్తుంది ఏంటి అనుకోకండి. ఐ జస్ట్ మెన్షన్ హియర్ దట్ ఇది 4s సబ్షెల్, ద మాక్సిమం కెపాసిటీ 2 అని. ఇక్కడ ఐరన్ నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీస్తే మస్తు ఖుషి అయింది, 3d5 4s1 వచ్చింది. మ్యాంగనీస్ నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీస్తే ఇంత క్రోమియం పరిస్థితి 3d5 అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ దేని నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కష్టం? ఇట్ ఈస్ ఇన్ మ్యాంగనీస్. స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసి దాన్ని అన్స్టేబుల్ చేస్తానంటే అది ఊరుకోదు. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మోర్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో ఫర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇక్కడ Fe plus 2 Mn plus 2 కంపేర్ చేస్తే Mn plus 2 ఎక్కువ, ఇక్కడ క్రోమియం కి ఎక్కువ. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ చెక్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కలర్డ్ కాంపౌండ్స్. మీరు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నవి కలర్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్, బ్యూటిఫుల్ పర్పుల్ కలర్ ఉంటుంది, అవునా? సో పర్పుల్ కలర్, అదే మీరు కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నారనుకోండి బ్యూటిఫుల్ బ్లూ కలర్, ఐరన్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నారనుకోండి బ్యూటిఫుల్ గ్రీన్ కలర్, అవునా? సో మీరు మాక్సిమం చూస్తే ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నవి దే ఆర్ ఫార్మింగ్ కలర్డ్ కాంప్లెక్సెస్. అయితే ప్రతి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ విల్ ఫార్మ్ కలర్డ్ కాంప్లెక్సా అంటే లేదు, అలాంటి రూల్ లేదు. వేటికైతే 2 ఫినామినా, ఆ 2 ఫినామినాలో ఒక్క ఫినామినా జరిగినా సరే కలర్డ్ కాంప్లెక్సెస్ ఫార్మ్ చేయగలం. సో అవేంటి అంటే ఐదర్ డిడి ట్రాన్సిషన్ జరగాలి లేదా చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి. నీకు అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రాబ్లమే లేదు, డిడి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతోంది. డిడి ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటి? కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లో నేను ఇది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తున్నా. సో మనకి డి ఆర్బిటాల్ అనేది 2 డీజనరేట్ లెవెల్స్ లో డివైడ్ చేస్తాం, P2G అండ్ EG. సో మొత్తం మీకు ఇందులో 5 electrons ఉన్నా సరే you divide this as 3 orbitals in P2G and 2 orbitals in EG. సో ఇక్కడ 2 electrons ఉన్నాయి అనుకోండి, what happens? ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్ళదు. సో D నుంచి DK, దాన్నే DD ట్రాన్సిషన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కాన్ఫిగరేషన్ లో D0 ఉంది అంటే P2G లోనే ఎలక్ట్రాన్ లేదు, ఇంక EGకి ఎక్కడ వెళ్తుంది? వెళ్ళదు. సో DD ట్రాన్సిషన్ జరగలేనప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ మాలిక్యూల్ కలర్ ఎగ్జిబిట్ చేయదు. సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ లో
కలర్ కాంప్లెక్సెస్ ఏమేం ఫామ్ చేయగలవు అంటే చెక్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకవేళ D0 గాని D10 గాని కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే కలర్ ఎగ్జిబిట్ చెయ్యవు. అలా కాకుండా అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా బిందాస్గా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు. యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. ఒకవేళ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫినామినా, చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫినామినా. దీని ద్వారా కూడా కలర్ ఎగ్జిబిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అబ్జర్వ్డ్ కలర్ ఇస్ ఆల్వేస్ కాంప్లిమెంటరీ ఆఫ్ ది కలర్ విచ్ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్. అబ్జార్బ్ అయ్యి సపోజ్ రెడ్ కలర్ అబ్జార్బ్ చేస్తే నువ్వు చూసే కలర్ బ్లూ కలర్. అబ్జార్బింగ్ కలర్ వేరు, కలర్ అన్నది వేరు. ఇప్పుడు చూడండి B+5, Cr+6, Mn+7 ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్స్ అన్నవి వెన్ యూ అబ్జర్వ్ వీటిలో ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు అయినా సరే కలర్ చూపిస్తోంది అంటే రీజన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫినామినా. సో మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ లో జస్ట్ చెక్ ఫర్ యువర్ D కాన్ఫిగరేషన్. D0 ఉందా D10 ఉందా కాంప్లెక్స్ కలర్ ఇవ్వదు. కొంచెం ఎక్సెప్షన్స్ కింద ఏం గుర్తుంచుకోవాలి? వెనాడియం +5, క్రోమియం +6, మ్యాంగనీస్ +7 ఇవి మాత్రం దే విల్ బి ఎగ్జిబిటింగ్ ద కలర్ దో దెర్ ఇస్ నో అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఏంటి రీజన్ అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫినామినా. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ let us see the chemical properties of D block elements. So chemical properties of D block elements, the most important is the oxidation state. Oxidation state ante a particular element annadi total molecule lo single ga em charge exhibit chestundi. The state in which it is existing is the oxidation state. Meer ikkada observe cheste, so I have a wide variety of all the elements. Hello Indu. Okay, so ఇక్కడ చూడండి స్కాండియం, టైటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్ అండ్ జింక్. ఇవి మోస్ట్ కామన్ గా చూపించే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే చూడండి స్కాండియం ఎగ్జిబిట్స్ +3, స్కాండియం ఎగ్జిబిట్స్ +3, టైటానియం 2, 3, 4 3 స్టేట్స్, వెనాడియం 2, 3, 4, 5, క్రోమియం 2, 3, 4, 5, 6 ఎందుకు మేడం అలాగే 6 వచ్చింది అంటే అరే క్రోమియం కి 3d5 4s1 కదా, అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, అక్కడ ఇంకొక s లో ఒక ఎలక్ట్రాన్, టోటల్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్లీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 6 అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే 6 మెంబర్స్ లో పేర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లో CrH2O6 అనే కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. మ్యాంగనీస్ లో చూసారనుకోండి 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iron లో 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, cobalt 2, 3, 4, nickel 2, 3, 4, copper లో +1, +2 and zinc +2. అంటే ఇందులో కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే స్కాండియం అన్నది +3 లో ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్. టైటానియం అన్నది మోస్ట్లీ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ +4 స్టేట్. టైటానియం ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ +4 స్టేట్. Vanadium mostly exists in +5 state. Intadi +5 state. And chromium +6 state. Enduku 3d5 4s1 configuration kabatti. Manganese mostly exhibits in +7 state. Manganese mostly exhibits in +7 state. Okay na? And +2 kuda mostly untundi. Deeniki kuda +3 undachu. This is also +2. Mostly +2, +3. Iron mostly exists in +2 and +3 state. Okay, and cobalt exists in +2, +3 state. Nickel in +2 state. Copper +2 and zinc is +2 states. So these are the very, very common states that the molecule exhibits. Okay, so మీరు చూస్తే you can see clearly. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్కాండియం కానీ జింక్ కానీ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇన్ ద 40 సిరీస్, అదేంటి అంటే కాడ్మియం. ఇవి ఫిక్స్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, వాటి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏం మారవు. స్కాండియం కి +3, జింక్ కి +2,
cadmium ki +2. ఇవి కామన్ స్టేట్స్ అన్నమాట. అవి ఫిక్స్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, అవి చేంజ్ అవ్వవు. గ్రేటెస్ట్ ఎక్కువ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటే మోస్ట్లీ అవి మిడిల్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఫ్రమ్ cadmium to zinc, higher more number of oxidation states exist will be in the between, in the middle. So higher oxidation states exhibit చేసేవి అక్కడ ఉంటాయి. So maximum oxidation states of reasonable stability, some of the S&D electrons up to manganese, it is followed rather abrupt decrease in the stability of higher oxidation state. So manganese వరకు మన higher oxidation state అనే స్టెబిలిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి. తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టెబిలిటీ కూడా మెల్లిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ యువర్ D block elements. నెక్స్ట్, ఇది ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ లో ట్రెండ్స్ అన్నమాట. 3D సిరీస్ లో ఉన్న all elements will be showing negative n+2/m electrode potential except for copper. Copper తప్ప మిగిలిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ will be showing negative electrode potential. సో దాన్ని ఎలా రిలేట్ చేయొచ్చు అంటే with enthalpy of atomization, free ionization energy, second ionization energy, enthalpy of hydration. అయితే కాపర్ +2 కాపర్ నేను చెప్పాను కదా, 3D అన్ని ఎలిమెంట్స్ నెగటివ్ ఎక్సెప్ట్ కాపర్ +2. గుర్తుంచుకోండి, ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ 3D సిరీస్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి నెగటివ్, కానీ కాపర్ కి మాత్రం ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్. ఓకే, సో కాపర్ కి మాత్రం పాజిటివ్ బికాస్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి టు కన్వర్ట్ కాపర్ టు కాపర్ +2 బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ లో. ఎందుకంటే దానికి హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి you know the amount of energy required అనేది చాలా ఎక్కువ కావాలి. సో instead it remains in positive oxidation state, positive electrode potential. కానీ మిగిలిన 3D ఎలిమెంట్స్ కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే it is negative. Okay, so these are the trends if you observe carefully. So you can see that manganese ఇక్కడ manganese కి అలాగే zinc కి అలాగే nickel కి you can see that they are having more negative values. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఇంకా నెగటివ్ వాల్యూస్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి, మోర్ నెగటివ్ వాల్యూస్. మ్యాంగనీస్ కి ఎందుకు అంత నెగటివ్ వాల్యూ ఉంది అంటే D5 కాన్ఫిగరేషన్ వల్ల. జింక్ కి ఎందుకు ఉంది అంటే D10 కాన్ఫిగరేషన్ వల్ల. మరి నికెల్ కి ఎందుకు ఉంది అంటే దానికి హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల. యూ కెన్ సీ ఎనామలస్ మ్యాంగనీస్, జింక్ అండ్ నికెల్, వీటికి మాత్రమే యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ అ డిప్. సో మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ చూడండి, -1.63, -1.18, ఇక్కడ 0.9, ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది 0.44, 0.28, 0.25, it keeps on decreasing. Okay, next, oxides and oxoanions of metals. ఈ oxides and oxoanions of metals అంటే ఏంటి? So basically when you look at the oxides like zinc oxide, chromium oxide and manganese oxide, these are amphoteric in nature. Amphoteric ante enti? They exhibit acidic as well as basic nature. So zinc oxide, chromium oxide, manganese, they are amphoteric in nature. Whereas D block elements with higher oxidation states, indaka evaithe chusamo vanadium gaani manganese gaani, so V2O5, MnO3, Mn2O7, ఇవన్నీ acidic oxides because higher oxidation states ఉన్నాయి కాబట్టి they are acidic oxides. Mn2O7 ఉందనుకోండి, if your gives HMnO4 and CrO3 will give H2CrO4, H2Cr2O7, ఇలా హైడ్రోజన్ తో కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్ చేయగలుగుతాయి. V2O5 చూసారనుకోండి, it is amphoteric though mainly acidic and it gives VO4 3- as well as VO2+. మేజర్ గా చూసుకుంటే ఏది డామినెంట్? అసిడిక్ నేచర్ ఇస్ డామినెంట్, కానీ ఒకసారి amphoteric గా కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది, అంటే బేస్ తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఇష్టం చూపిస్తుంది. Mn2O7 తీసుకున్నారంటే కోల్ అండ్ గ్రీన్ ఆయిల్, CrO3, V2O5 వీటన్నిటికి లో మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. When you're coming to the magnetic properties, you have to check with the electronic configuration. ఒకవేళ మీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఆ
particular element ki you can see that there are no unpaired electrons, then you call that as diamagnetic in nature. Ala kakunda, if there is the presence of unpaired electron, you call that as paramagnetic in nature. And this magnetic moment ela determine chestamu ante formula gurtunchukondi, mu equal to, hello Priyadarshini, mu equal to root over n into n plus 2. n ante enti? N is the number of unpaired electrons. Direct ga what is the magnetic moment and adigina times, it's many a times that it has been repeated in the previous year questions. So remember this very carefully. Magnetic moment ela calculate chestaru? Root over n into n plus 2. Units enti? Bohr magneton. Bohr magneton. So danne mu equal to root over n into n plus 2. Formula marchipoddu. Next, potassium permanganate and potassium dichromate. These two particular salts ki we have to learn how do we prepare this, and it is included in the syllabus. So manam D block elements lo prati element will be forming several complexes, several salts, so many different metallic properties, anomalous behaviors, different kinds of oxides. Kani according to the syllabus manaki two elements ki unnai, two salts ki. Aventi ante potassium permanganate and potassium dichromate. So eventi ante, first of all, let us see how to prepare potassium permanganate. Potassium permanganate ni ela ante, first you take MnO2, manganese dioxide. Manganese dioxide ne inko పేరుతో పిలవచ్చు, దాన్నే pyrolusite అంటాం. ఏమంటాం? Pyrolusite. So you take pyrolusite and treat it with an alkali metal hydroxide. Alkali metal hydroxide ante enti? Group 1 element to bond aina metal hydroxide. So suppose manaki sodium, potassium, rubidium, cesium, francium unnai. Those are called as alkali metals. Alla kakunda calcium, magnesium, strontium, barium, radium unnai kada, they are alkaline earth metals. Ivaithe alkali metals. Okay, so alkali metals of hydroxide fill cheyali, like NaOH gaani, KOH gaani alla dintho. So you take your pyrolusite and treat it with alkali metal hydroxide and also an oxidizing agent. Oxidizing agent ఏమన్నా వాడండి, అయితే KMnO4 potassium nitrate వాడినా పర్లేదు, atmospheric oxygen వాడినా పర్లేదు. So my first reaction atmospheric oxygen వాడాలి. So oxygen వాడడం వల్ల what is produced? You can see that K2MnO4 is produced. KMnO4 ఇదేంటి? K2MnO4. K2MnO4 color ఏంటి? It is green in color. It's green in color. So K2MnO4, you can see the dark green color of a solid substance is being formed. And K2MnO4 starts disproportionating. Ante in acidic medium చూసుకున్నారు అనుకోండి, there is disproportionation reaction. It will be forming MnO4 minus and MnO2 plus H2O. అయితే మీకు ఇప్పుడు గుర్తుండాలి, what is disproportionating? What do you mean by disproportionation reaction? Disproportionation అంటే ఏం లేదు, సేమ్ ఎలిమెంట్ 3 డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ లో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఒక రియాక్షన్ లో ఒకటే ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ సైమల్టేనియస్ గా జరిగితే రెడాక్స్ అని పిలుస్తున్నామో, అలాగే ఒక రియాక్షన్ లో ఒక ఎలిమెంట్, ఒకటే ఎలిమెంట్ రిడక్షన్ జరుగుతోంది, ఆక్సిడేషన్ కూడా జరుగుతోంది. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఐ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఏంటి అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ MnO4 2- అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత చూడండి, x-8 ఈక్వల్ టు -2 అంటే ఇదేంటి +6. అవునా? నెక్స్ట్ MnO4 మైనస్ అంటే x-8 ఈక్వల్ టు -7 అంటే దీని స్టేట్ ఎంత +7. ఇదేంటి x-4 ఈక్వల్ టు 0 అంటే x వాల్యూ ఎంత +4. అరే చూడు ఇక్కడ +6 నుంచి +7 అయింది అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. అవునా? సో ఓకే బబ్లు, సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, ఆక్సిడేషన్ నంబర్ పెరుగుతుందంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఆక్సిడేషన్. ఓహో ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుందా? మరి 6 నుంచి 4 అయ్యింది, డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, మరి దాన్ని ఏం పిలుస్తాం? దీన్ని వి కాల్ దట్ యాజ్ రిడక్షన్. అరే ఒకటే ఎలిమెంట్
ఆక్సిడేషన్ జరుగుతోంది, రిడక్షన్ కూడా జరుగుతోంది. ఆక్సిడేషన్ జరుగుతోంది, రిడక్షన్ కూడా జరుగుతోంది. Then what do you call that as? That reaction is called as disproportionation reaction. Oxidation as well as reduction jarigite we call that as disproportionation reaction. So same element oxidation reduction veldam valla you can see clearly that ikkada 3 oxidation state lo a element annadi exist avutundi. Okay, ayyo all right Bablu, okay, that's fine. Okay, so ఏమవుతుంది ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఒకవేళ మీకు ఇచ్చిన రియాక్షన్ లో ఇప్పుడు మ్యాంగనీస్ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి +7 అవునా. సపోజ్ మీకు రియాక్టెంట్ లోనే +7 స్టేట్ వస్తుంది అనుకోండి, రియాక్టెంట్ లోనే +7 స్టేట్ వస్తే ఆబ్వియస్లీ మిగిలిన స్టేట్స్ క్యాన్ బి ఓన్లీ డిక్రీజ్ ఇన్ నంబర్. 7 and 6 అవ్వాలి, లేదా 5 అవ్వాలి, 4 అవ్వాలి, అంతేగాని 7 కి మించి అవ్వదు. సో అక్కడ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో దాని మీడియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లోనే ఎగ్జిబిట్ అవ్వాలే గానీ ఇక్కడ రియాక్టెంట్ లోనే హైయెస్ట్ స్టేట్ లో ఎగ్జిబిట్ అయితే డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ జరగదు. ఓకే, సో కమర్షియల్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ చూసారనుకోండి, అదే పర్ మ్యాంగనీస్ చూసారనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ యువర్ మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్, ఫ్యూజ్ ఇట్ విత్ KOH and oxidize with air. ఇదే ఈ రియాక్షన్ you'll be getting MnO4 2- అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ K2MnO4 అవునా. అదే MnO4 2- ని మీరు తీసుకుంటే it undergoes electrolytic oxidation in alkaline solution, you'll be getting your MnO4-. అదేంటి మీరు అక్కడ ఏదో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అన్నారు, ప్రిపరేషన్ ఏమో MnO4- కి అంటున్నారు. పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అంటే ఏంటి? KMnO4. KMnO4 is nothing but it's an ionic bond with potassium అంతేగా. సో ఇది తీసేస్తే ఏంటిది MnO4-. ఇది ప్రిపేర్ చేస్తే నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ అటాక్ చేసినా ఆల్కలీ మెటల్ ని అది వెళ్ళి అటాక్ అవుతుంది. సో డస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇక్కడ MnO4 2- and electrolytic oxidation in alkaline solution, you'll be getting your permanganate. నెక్స్ట్ చూడండి, లాబొరేటరీ. ఇదేంటి? లార్జ్ స్కేల్ ప్రిపరేషన్, కమర్షియల్ ప్రిపరేషన్ అన్నమాట. లేదు మేడం కమర్షియల్ అంటే నేను ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళి చేస్తాను, నేను ఇప్పుడు నా లాబొరేటరీలో చేసుకోవాలి అంటే ఇంత ప్రిపరేషన్ ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు. Instead, what do you take is you take any salt where manganese is present in +2 state. Okay na? So you'll get an Mn+2 state. Then you'll treat it with peroxide disulfate. You'll treat it with peroxide disulfate and S2O8 2- కొంచెం వాటర్ అంటే in presence of moisture, then you can see that it will be given MnO4- sulfate ion and H+ ion. సో ఇక్కడ చూసారా మన పర్మాంగనేట్ వచ్చేసింది. హౌ సింపుల్ ఇస్ దిస్ రియాక్షన్? జస్ట్ peroxide disulfate. So you are treating your manganese 2-ion salt, you will be getting your permanganate. And coming to the properties of KMnO4, you can see that it forms a dark purple color crystal. Dark purple color, very good purple color చూస్తారు. Okay, so crystals are isostructural with KClO4. KMnO4 KClO4 structures almost similar గా ఉంటాయి, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అక్కడ ఏముంది? మ్యాంగనీస్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోరిన్, nothing much. So this is not very much soluble in water. So and when heated it decomposes at 513 Kelvin. Okay, so ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ చేస్తే KMnO4 కాస్త K2MnO4, MnO2 and O2 ఫామ్ చేస్తుంది. అయితే ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ 2 ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దట్ బ్యూటిఫుల్ ఇంటెన్స్ కలర్, ఇంకొకటి diamagnetism. It's not paramagnetic in nature, it is diamagnetic in nature. So diamagnetism in nature. So manganate and permanganate ions we choose there, that tetrahedral, and the pi bond enti p-pi-d-pi bond. Pi bond is p-pi-d-pi bond. Okay na? So ikkada meer observe cheyandi, manganese 4 oxygens ki bond ayindi. Din color enti? Manganate ion is green. This is paramagnet. అదే పర్మాంగనేట్ అయాన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి 2 చార్జెస్ 2 రాడికల్స్. ఇక్కడ
ఒకటే చార్జ్ 3 రాడికల్స్. ఇది పర్మాంగనేట్ అయాన్. పర్మాంగనేట్ అంటే MnO4 మైనస్, manganate ante MnO4 2 minus. So permanganate ion is purple in color. Okay, and it is diamagnetic. Understand the difference. Permanganate diamagnetic, kani manganate is paramagnetic. Meeku question ni confuse cheyadaniki ila adugutu untaru. Manganate అని రాస్తారు, డయానా పారా అంటే పారా పారా నాకు ఏదో గుర్తుందని పారా రాశారు పోతుంది ఆన్సర్. పర్మాంగనేట్ ఇస్ పారా, permanganate is dia and manganate is para. Okay na? Harika, hold on. Ma'am, I've not started preparing for IPE till now. I don't know anything what to do. Not an issue, Harika. It's fine. So at least start from today, because you have got the consciousness today. Ee roju you are feeling feared about your exam. It's not a problem. Ee roju aina sare you have to start your preparation. It's not ఇంకా దూరం ఏం లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రిపరేషన్ అంటే, టేక్ యువర్ బుక్స్ అండ్ లుక్ ఫర్ ద హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అండ్ ఫస్ట్ ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మొత్తం ఏ చాప్టర్స్ నుంచి 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఆ చాప్టర్స్ నుంచి 8 మార్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి దెన్ కమ్ టు 4 మార్క్స్, దెన్ కమ్ టు 2 మార్క్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. దెన్ డెఫినెట్లీ యుల్ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ దో యూ స్టార్టెడ్ టుడే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇది కూడా మనకు తెలుసు కదా. ఇప్పుడు హైడ్రోకార్బన్స్ కానీ ఎనీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఉన్న కాంపౌండ్ కి KMnO4 యాడ్ చేస్తారనుకోండి, ఇమీడియట్ గా లాస్ట్ స్టేషన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. yes Harika, you can ask. Pathan Sajid, hello dear. Okay, so the different possible half reactions for reduction చూడండి. MnO4 minus plus electron, it forms MnO4 2 minus. అదే H plus తో రియాక్ట్ అయితే you can see there is the formation of MnO2, and అదే MnO4 minus acidic medium లో 5 electrons తీసుకుంటే you can see that there is Mn plus 2 being formed. అయితే you can clearly see here that ఇక్కడ ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, 0.56, 1.69 and 1.52. Okay na? So H plus concentration of the solution will play an important role. ఇక్కడ ఎంత కాన్సంట్రేషన్ తీసుకుంటారు, 4H plus ఆ లేదా 8H plus ఆ? హారిక హోల్డ్ ఆన్ వెయిట్. నీట్ ఎలిజిబిలిటీలో ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంట కదా, ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా, ఆర్ ఓన్లీ 12th మార్క్స్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్? It's not only 12th marks or 11th marks, dear. Together you'll be getting your score. Those marks will be taken into consideration. It's not persistent to inter first year or second year. Ala ivvaru kuda. Enduku ante the reason is only one thing. Meer first year anta odlesi only second year chalta ayipoddi ante kaadu kada. So it is both. It's intermediate marks. Next, ఇంపార్టెంట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఇవి ఇందులో రియాక్షన్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. రియాక్షన్స్ మీద అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. చూడండి, అసిడిక్ సొల్యూషన్స్ లో 10 2 MnO4 మైనస్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ 16H ప్లస్, ఇట్ గివ్స్ యూ 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 5I2. So iodine is liberated from potassium iodide. ఓకేనా? అండ్ Fe plus 2 అయాన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ Mn plus 2 అయాన్. Fe plus 2 కాస్త స్లోగా ఇట్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు Fe plus 3. ఓకే, ఆక్సిలేట్ అయాన్ ఆర్ ఆక్సిలేక్ యాసిడ్ చూసినా సరే ఇట్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్ at 333 Kelvin. Hydrogen sulfide is oxidized and sulfur is being precipitated. So sulfurous acid reaction చూసుకోండి, nitrite reaction చూడండి. Okay, this is how the acid solutions oxidizing agent. KMnO4 ఏం చేస్తుంది అంటే ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ I మైనస్ తీసుకున్నాం కానీ ప్రొడ్యూస్ అయింది అయోడిన్. Fe plus 2 తీసుకున్నాం
తీసుకున్నాం, ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది Fe+3. C2O4 2 మైనస్ తీసుకుందాం, కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇట్ హాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ H2O అండ్ CO2. H2S అంటే S2 మైనస్ తీసుకున్నాం, కానీ ఇట్ హాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ S. అలాగే SO3 2 మైనస్ సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం, కానీ ఇట్ హాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సల్ఫేట్ SO4 2 మైనస్. And if you see here, nitrite తీసుకున్నాను NO2 minus, it has been converted into nitrate NO3 minus. So KMNO4 will help in oxidation. Oxidation chestadi. Next, in neutral or faintly alkaline solutions. Neutral solutions lo oxidation chuskondi. This reaction is very, very important. This reaction is very, 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 very important. 2MnO4 minus plus H2O plus I minus gives 2MnO2 plus 2OH minus plus IO3 minus. Okay. Thiosulfate is oxidized almost quantitatively to sulfate. You can show MnO4 minus is reacting with H2O3 2 minus to form MnO2 and SO4 2 minus. ఇది ఇందాకేంటి acidic solution లో, అందుకే ప్రతి చోట you can see H plus H plus H plus is there. But here if you see, I'm using alkaline medium, neutral medium or dilute alkaline medium. Okay na? So you can see how it is getting oxidized. MnO4 minus kasta MnO2 convert అవుతుంది. MnO4 minus MnO2, MnO4 minus is getting converted into MnO2. అయితే ఈ reaction is very important. Reaction మీద చాలా సార్లు questions అడిగారు. Okay na? Next చూడండి, potassium dichromate. So we have seen potassium permanganate. Now let us see potassium dichromate. Potassium dichromate chemical formula ఏంటి? K2Cr2O7. ఏంటది? K2Cr2O7. సో ఈ K2Cr2O7 ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి. So how to prepare this? You can fuse your chromite ore with sodium or potassium carbonate in free access of air. So you take your iron chromate, your chromite ore, so FeCr2O4 and treat it with your sodium carbonate లేదా potassium carbonate తీసుకున్న problem లేదు, and along with some oxygen, then you can see that there is formation of sodium Na2CrO4. ఇది ఏ కలర్ ఉంటుంది సొల్యూషన్? yellow color solution. ఇప్పుడు దాన్ని ఫిల్టర్ చేయండి. ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత you'll be getting Na2CrO2O7. This is more soluble than K2Cr2O7. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత so you'll be converting into K2Cr2O7. This is our potassium dichromate, and you can see here ఇక్కడ ఏమవుతుంది, this is a very beautiful orange colored salt. Okay. Oh my god, Harika, please hold on, wait. ఏంటది ma'am means inter first year second year marks, calculate means mixing both first year second year marks with the yes, correct, yes it is. Yes Harika, please don't spam. One more question. Hemasai Nath, second ionization enthalpy దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అని ఎలా చెప్పాలి? సెకండ్ ionization enthalpy కానీ ఫస్ట్ ionization enthalpy కానీ ఎలా చెప్తాము అంటే it depends upon the electronic configuration here. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకోండి, నేను సింపుల్ గా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 2 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు 2 ఎలిమెంట్స్ ని చెక్ చేసుకోండి, రెండాటికి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం, రెండాటి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల దేనికన్నా స్టెబిలిటీ వస్తుంది అనుకో, డెఫినెట్లీ దానికి ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ. సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడం వల్ల కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది, మ్యామ్ వచ్చిన తరువాత టేక్ అవుట్ వన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్. సో రిమూవింగ్ ది సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కాల్డ్ as సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల స్టెబిలిటీ వచ్చింది అనుకో, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దాని అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ తక్కువ ఉంటుంది. తీయడం వల్ల అన్స్టేబుల్ అవుతుంది అనుకో, స్టెబిలిటీ ఏం రావట్లేదు అనుకో, డెఫినెట్లీ ఎక్కువ ఎనర్జీ పెట్టి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి, సో దాని సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఎక్కువ. సో ఫస్ట్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చేయాలి, అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ రాయి.
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే వచ్చిన కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అప్పుడు చూడు. ఏదైనా స్టేబుల్ వచ్చింది అనుకో దట్ లెస్సర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ రాలేదనుకో ఓకేనా. AION and MH MD user ID, yes I will be doing there, not an issue. And actually similar ga untundi, little difference in the type of questions they will be asking. Concept anadi almost 70% రెండాటికి సేమే కాబట్టి you can concentrate on this chapter and try to do your questions. Okay na? All right. Next student, properties. Let me have some water. Just give me 2 minutes. All right, thank you. So potassium dichromate ante enti? K2Cr2O7. We have seen how to prepare K2Cr2O7. Now what are the properties? Em jarugutondi ante చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, chromates and dichromates అన్నవి ఇంటర్ కన్వర్టబుల్. ఓకే, యూ కెన్ కన్వర్ట్ దెమ్. All right, dear. Okay, so chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of the solution. So you can choose the chromate ion is yellow in color and this is tetrahedral structure. Dichromate ion choose the orange. Kani, you can see that two tetrahedrals are sharing one corner. చూడండి ఇక్కడ CR bond అంటుంది. Bond angle ఎంత అంటే 126 degree. This bond angle is 126 degree. ఇది టెట్రాహెడ్రల్, కానీ అక్కడ 2 టెట్రాహెడ్రల్స్ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, okay. Next student. So chromate ion yellow in color, tetrahedral structure. అదే dichromate ion form చేస్తే ఏమవుతుంది, orange color వస్తుంది. And you can see that there are 2 tetrahedrals. Okay na? So 2 tetrahedrals, only one corner, CR. Bond angle enta 126 degree. And the oxidation state of chromium in chromate and dichromate is the same. So though ila unna sare, you can see that oxidation state annadi same in both CrO4 minus, also Cr2O7 2 minus. So properties చూస్తే చూడండి, Na2Cr2O7 కానీ లేదా K2Cr2O7 కానీ, they are very very strong oxidation agents, strong oxidizing agents. So strong oxidizing agents అంటే ఏంటి,
మన మాలిక్యూల్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తాయి అవి, అవునా? సో ఇన్ ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అనేది ఇలా చెప్పొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ Cr2O7 2-. Let us calculate the oxidation state here. సో ఇక్కడ మీరు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, ఏంటిది 2x minus 14 is equal to minus 12 and x equal to plus 6. ఇక్కడ ఎంత ఉంది +3, అవునా? సో కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ లో what did I do? సో Cr2O7 2-, అంటే 2x minus 14 is equal to minus 12, అంటే 2x equal to 12, x will be plus 6. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 chromiums, 1 chromium కి +3, 2 chromiums కి +3. ఇక్కడ ఏంటి 2 chromiums కి you are getting, for 1 chromium is +6 and 2 chromiums it will be +12 అన్నమాట. సో acidified K2Cr2O7 ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 6i- ని I2 కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది, సల్ఫైడ్స్ ని H2S ని సల్ఫర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. tin can be converted into Sn+2 to Sn+4, or you can also see iron +2 is being considered into iron +3. okay na? uses ఏంటి అంటే chromyl chloride test లో వాడతాము for the estimation of chloride ion. so NaCl plus K2Cr2O7 plus H2SO4 చూస్తే మీకు chromyl chloride అనేది ఫామ్ అవుతుంది plus CrO2Cl2. సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు the major important thing is KMnO4 లో ఈ రియాక్షన్ మాత్రం మీరు ఏమన్నా చేయండి, ఆ రియాక్షన్ మాత్రం పక్కాగా గుర్తుంచుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అస్సలా అంటే అస్సలా మర్చిపోకండి. Next, uses of D block elements. So there are several uses of D block elements. So what is happening here? MnO2 is used in dry battery cells. Avuna? So battery industry also requires zinc and nickel or cadmium. So ఈ యూజెస్ ఎందుకు చదువుకోవాలి అంటే మీకు ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు. ఎలా అంటే దే విల్ బి మెన్షనింగ్ యూ దిస్, అంటే వాట్ విచ్ ఆఫ్ ద పేర్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అని పెడతాడు. సో అక్కడ MnO2 అని రాస్తాడు, దెన్ యూజ్ రాస్తాడు. మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దోస్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ MnO2 అన్నది విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ డ్రై బ్యాటరీ సెల్స్. బ్యాటరీ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా జింక్, నికెల్, కాడ్మియం కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ B2O5 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ catalyzes the oxidation of SO2 in the manufacture of sulfuric acid. ఓకేనా? సో H2SO4 కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. I'm feeling very thirsty. Just give me 2 minutes. Okay. Thank you. So ikkada, as I've mentioned, B2O5 catalyzes oxidation of SO2 in the manufacture of sulfuric acid. Sulfuric acid ni manufacture chese process ni contact process అని అంటాం. And TiSO4, if it is treated with trimethyl aluminium, it forms the basis of Ziegler-Natta catalyst. It's very important. Ziegler-Natta catalyst anadi manu polymers అనే చాప్టర్ చదువుకున్నారు అనుకోండి, you'll come across this Ziegler-Natta catalyst. ఓకేనా? So polyethylene, children, polyethylene, it's a polymer. Next, iron catalysts are used in the Haber process for the production of ammonia. So mana maximum use chese catalyst anni mana transition elements. Nickel catalyst for the hydrogenation of fats. Photographic industry relies on the light sensitive properties of silver bromide. But silver is again your D block element.
So anta important mana D block elements. So manam just we see it as an element, but it offers multiple uses anamata. So you can see here there are several uses. మనం ఏ రియాక్షన్ కైనా ఒక catalyst యాడ్ చేస్తే రియాక్షన్ అనేది స్పీడ్ అప్ అవుతుంది. And what kind of catalyst will be using? Mostly they are D block elements. So they are very important. Next, let us see the last topic, which is F block elements. F block elements tarvata we will do so many PYQs, because D block and F block elements nunchi concept kanna when you start learning, when you start solving PYQs kada, it will develop more concept in your mind. For that reason I've brought so many PYQs. Okay, so we'll do F block and then we'll come to your PYQs. So let's start off with F block elements. Okay. Mixing both interconnections of PCB should get 50% marks from our place. Saying that on 12 marks will be qualified. 12 and 2 years both. What's happened, Harika? I didn't get your question. అవును 50% మార్క్స్ ఉండాలి, because that is the minimum main criteria kada. See, the main criteria ఏంటి అంటే మీరు పక్కాగా పాస్ అయ్యి ఉండాలి. సో 50% మార్క్స్ అనేవి ఉండాలి. మీరు ఐదర్ మీరు నీటే తీసుకుంటారు, జేఈ మెయిన్స్ తీసుకున్నా సరే 50% మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీ, ఇట్ హ్యాస్ టు బి దేర్. ఓకేనా? ఇంకా ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్ ఏమైనా కావాలి అంటే పని చేయనన్న, you'll be having this original NTA notice kada, you can just go through it once, you'll have the better idea of it. Still if you are confused with it, I've told you, but still if you are still confused, ఒకసారి NTA notice చూడు with your NEET, so you'll have this completely mentioned there. Okay na? Please don't spam here, because నాకు మిగిలిన మెసేజెస్ ఏం డౌట్స్ ఉన్నా సరే నాకు ఏం కనిపించట్లేదు. ఓకేనా? హోల్డ్ ఆన్. హేమసాయ్, ఒక కాంపౌండ్ లో కలర్ అనేది చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల వచ్చింది అని ఎలా చెప్పాలి మేడం? సో అంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. హేమసాయి నా యూజర్ ఐడి నాన్న. సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, Mn+2 కానీ V+5 కానీ ఈ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. మిగిలినవన్నీ యూ విల్ బి డూయింగ్ విత్ యువర్ DD ట్రాన్సిషన్ ఓన్లీ. సో అట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆ మూడు గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఓకేనా? ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో F block elements లో మనకి 2 parts ఉంటాయి. ఏంటవి? లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. సో లాంథనైడ్స్ అంటే ఏంటి? 4F సిరీస్, అండ్ యాక్టినాయిడ్స్ అంటే 5F సిరీస్. ఓకే, సో ఈ లాంథనైడ్స్ చూస్తే they resemble one another. They have only one stable oxidation state and there are small changes in size and nuclear charge. పెద్దగా డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవు మనకి లాంథనైడ్స్. ప్రాబ్లమే లేదు, చాలా చిన్న స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సైజెస్ లో అండ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ along a series of otherwise similar elements. Okay na? So the chemistry of the actinides is much more complicated. They show wide range of oxidation age states. They are radioactive, which creates special problems in their study. Definitely. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ ప్రిపరేషన్ చేయాలన్న, ప్రాపర్టీస్ రాయాలన్నా సరే we don't use radioactive elements, ఎందుకంటే వాటి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ రియాక్షన్ జరిగే వాటికన్నా. ఓకేనా? హరిక, Harika, నాకు తెలిసినంత వరకు it is both inter first year and second year. If you think that it is inter second year only, okay, fine, just check it once again. Okay na? And I will also check from my end. Fine. So they show wide range of oxidation states and their radioactive valla manaki problem anadi perugutundi. Next, these are the elements present in your DF block elements. F block elements lo emuntayi chudandi, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. Okay na? So these are the elements present.
ఎలిమెంట్స్ సింబల్స్ చూడండి, LACE, PRND. ఎప్పుడైనా సరే ప్రసోడియం కి ప్రోమీథియం కి ఐ సీ దట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ప్రోమీథియం ఇస్ PM అండ్ ప్రసోడియం ఇస్ PR. ఓకేనా? కాన్ఫిగరేషన్స్ చూసుకోండి. ఇందులో మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే నార్మలీ ఓన్లీ లాంథనమ్, సీరియం, గెడ్లోనియం అండ్ ల్యూటీషియం. ఓకే, వీటికి కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? 5D1 5s2, 4f1 5D1 6s2. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా. ఏమవుతుంది అంటే ఇది కంప్లీట్ అవ్వకుండానే మనకి 4f షెల్ కి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి 4f3 6s2, కానీ ఇది మాత్రం 4f1 5D1 6s2. డి ఆర్బిటాల్ కూడా ఫిల్ అయిపోతుంది. 4f ఫిల్ అవ్వకుండా డి ఆర్బిటాల్ లో ఫిల్లింగ్ జరుగుతుంది. 4f7 5D1 6s2, 4f14 5D1 6s2. So ఈ configurations you can see that they are the exceptions, okay, present in the F log elements. And graph కనిపించట్లేదు కదా, just a second. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, లాంథనమ్, సీరియం, ప్రసోడియం, నియోడిమియం, ప్రోమీథియం, సమారియం, యూరోపియం, గెడ్లోనియం, టర్బియం, డిస్పోర్సియం, పాలియం, ఎర్బియం, TMS, what is this? I forgot. Thulium, yeah, thulium, ytterbium and lutetium. So elements ఉన్నాయి అనుకోండి, when you're seeing there is a gradual decrease, అవునా? So when I'm drawing the graph between atomic number and atomic radius, you can see that ఈ వాల్యూ అన్నది స్లోగా తగ్గుతుంది. And you can see that there is a regular decrease in the size of the lanthanide ions from La+3 to Lu+3. దీన్నే we call that as lanthanide contraction. Greater the effect of nuclear charge than the screening effect. అయితే what do you mean by screening effect? Screening effect అంటే ఏమీ లేదు, it is also called shielding effect. For example, let me draw here. Suppose నా దగ్గర ఒక atom లో న్యూక్లియస్ ఉంది, ఓకేనా? ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది, అవునా? న్యూక్లియస్ చుట్టూ షెల్స్ లో you'll be having electrons, అవునా? నెక్స్ట్ షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? ఇట్ గోస్ ఆన్. ఇంకో షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఏం మాట్లాడతాము అంటే what we say is these electrons are attracted by the nucleus. Electron attracted, ఈ electron కూడా attracted by the nucleus. అందుకే మనకి atom అన్నది స్టేబుల్ గా ఉంది అని. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఈ రెండు సేమ్ చార్జ్ గా అట్రాక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆపోజిట్ చార్జెస్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నవి సేమ్ చార్జెస్. దాని వల్ల యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ రిపల్షన్ ఆల్సో. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సేమ్ చార్జ్ వల్ల కొట్టుకుంటాయి. అవి కొట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లోపల ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ షీల్డ్. సో దానికి న్యూక్లియర్ చార్జ్ అన్నది అంత ఎక్కువ రానివ్వకుండా షీల్డ్ లాగా మధ్యలో ఉంటుంది. కుళ్ళు ఎలక్ట్రాన్, వెరీ కుళ్ళు ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, ఇలా గోడ కట్టేస్తుంది. మనము చిన్నప్పుడు I did this with my sibling always. We do that na, whenever you switch on the TV లేదా మీకు బోర్డు ఉంది అనుకోండి, టీవీ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మీ అక్క, చెల్లె, తమ్ముడు, అన్నయ్య ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఛానల్ మార్చకుండా వెళ్ళి పవర్ బటన్ దగ్గర చేయి పెట్టేయడం, లేదా బుక్ అడ్డు పెట్టారు అనుకోండి. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ దట్ ఆల్రెడీ, అవునా? మీ సిబ్లింగ్స్ ఛానల్ మార్చుకుంటే రిమోట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉందనుకోండి పొరపాటున, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, డెఫినెట్లీ వెళ్ళి పవర్ దగ్గర వెళ్ళి చేయి పెట్టేస్తాం. సో దట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎంత యూ యూజ్ ద రిమోట్ అండ్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ద ఛానల్, ఆబ్వియస్లీ ఛానల్ అన్నది మారదు, బికాస్ యూఆర్ కీపింగ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్, అవునా? సో మీరు హ్యాండ్ పెట్టినా, బుక్ పెట్టినా, ఏం పెట్టినా అది ఇంకా మారదు. కరెక్ట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డన్ బిట్వీన్ సిబ్లింగ్స్, అవునా? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, ఏం జరుగుతుంది, యూఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ నువ్వు కుళ్ళుదానివి, నువ్వు షీల్డ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నావు. ఏం చేస్తున్నావు, ఆ పవర్ అన్నది పని చేయకుండా నీ టీవీకి యూఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ షీల్డ్. దాట్ ఇస్ కాల్డ్ as షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో ఏం చేస్తాము అంటే లోపల నుంచి ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అన్నది అట్రాక్షన్ తగ్గిస్తుంది దీనివల్ల. సో యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ షీల్డ్. ఎందుకు, ఈ రెండాటి మధ్య రిపల్షన్స్ ఉండడం వల్ల యూ కెన్ సీ దట్ it acts as a shield. శశాంక్ మ్యామ్ మీరు చేశారా? వై నాట్,
నా దగ్గర రిమోట్ లేకపోతే మరి ఛానల్ మార్చేస్తే నాకు కార్టూన్స్ కావాలి. అండ్ మై సిస్టర్ ఆర్ మై బ్రదర్, మై సిబ్లింగ్, మై సిస్టర్ వాంట్స్ టు చేంజ్. సో వాట్ డు దే డు? ఆ ఛానల్ మార్చేస్తారంటే నేను వెళ్ళి మంచిగా బుక్ అడ్డం పెట్టేస్తాను. బికాస్ షీ ఎనీవే వోంట్ గెట్ అప్ అండ్ గో దేర్. సో వాట్ డు ఐ డు? ఐ కీప్ బుక్ దేర్. డన్. అయిపోయింది పని. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ షీల్డ్. ఓకేనా? Hema Sai, AI or lol, ma'am, I did that too. Yeah, it's like everybody does that. Because whenever there are siblings, yeah. Hema Sai, ma'am, mains ki P block chadavala, ledante trends chadivite chala madam. Hema Sai, focus on trends, time unte migilina part of P block chadu. Focus on trends first. Trends chadu, you'll be able to solve more amount of PYQs. That is more than enough. Tarvat, if you're left with some more time, then go with the remaining part of P block. First అయితే trends. ఎందుకంటే మన syllabus లో కూడా if you see మనకి deleted part of when I'm comparing with your JEE mains and all, trends ఒకటే ఉంచారు. Preparations అవన్నీ తగ్గించారు. So for that reason, focus on trends. Okay na? Next, student. So here you can see the graph. It goes on, keeps on decreasing. Okay na? Next student. So oxidation state. ఇక్కడ oxidation state మీరు observe చేస్తే ఈ lanthanum నుంచి lutetium వరకు what can you see here? The common oxidation state ఏంటి అంటే +3. The common oxidation state is +3. So you can see +2, +4 oxidation states ఎవరు చూపిస్తారు అంటే చూడండి ఆ +2, +4 రావడం వల్ల ఆ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్ కి స్టెబిలిటీ వస్తుంది అనుకోండి. స్టెబిలిటీ వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు +2, +4 స్టేట్స్ యూజ్ అవుతాయి. లేకపోతే అవి దే విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్. సో యూ కెన్ సీ +2, +4 +2 కానీ +4 కానీ ఎగ్జిబిట్ చేయడం వల్ల F0 కాన్ఫిగరేషన్ కానీ F7 కాన్ఫిగరేషన్ కానీ లేదా F14 కాన్ఫిగరేషన్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ దట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ఎగ్జిబిటింగ్ +2 and +4 oxidation state. You can see cerium and terbium exhibit +4 oxidation state. Avuna? So avi +4 exhibit chestayi. Next, so you can see the configuration of cerium 4f1, 5d1, 6s2. So F subshell lo electron undi, 5d1 lo electron undi, S subshell lo you can see that there is 2 electrons. So you exhibit cheyadam valla 4f1, 5d1, 6s2 then stable vastadi. So 4 electrons తీసేసాం అనుకో 2, 3, 4. So +4 oxidation state రావడం వల్ల it will be getting 4f0 configuration. F0 configuration అంటే very very stable. So cerium అన్నది will be exhibiting +4 oxidation state. లేదు అనుకుంటే common state ఏంటి +3. So it's a strong oxidant changing to common +3 state. So cerium, always remember, it is a very 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 strong oxidant. Ante basically it is actually undergoing reduction. So అందుకే +4 నుంచి +3 కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ యూరోపియం ఇటర్బియం చూసారనుకోండి +2 స్టేట్. ఎందుకు +2 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పీకేసారనుకోండి F7 కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. ఇటర్బియం చూసారనుకోండి +2 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే F14 కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. So F0, F7 and F14 configurations వస్తే ఆ పర్టికులర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి మన ఎలిమెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిబిటింగ్. ఇది చూడండి స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ Tb అన్నది +4 అవునా, it will be undergoing reduction to form Tb+3. So it's a very very strong oxidant. Oxidant ante it is nothing but oxidizing agent. Oxidizing agent is nothing but it undergoes self reduction. ఇది కూడా చూడండి samarium +2 to samarium +3. It is also a strong reductant. Okay. Chemical properties చూసారనుకోండి, they combine with hydrogen when it is gently heated in the gas. And the carbides చూడండి ఇక్కడ Ln అంటే any lanthanide, any element from lanthanide. So Ln3, Ln2, C3, Lnc2 are formed when the metals are heated with carbon.
And their oxides and hydroxides are basic, like alkaline earth metal oxides and hydroxides. So this is how it happens. These are the various chemical properties. ఇప్పుడు మీరు లాంథనం తీసుకున్నారనుకోండి, acids తో react అయితే it will be giving H2 gas. అదే లాంథనం halogens తో react అయితే it forms LnX2. I'm just writing. With acids it produces H2. With halogens ante it is LnX5. With water then it forms hydroxide. So LnOH twice plus H2. And suppose if it is reacting with carbon, then it will be forming LnC2. Kanpistunda? Okay. Ln, if it is heated with nickel, it forms Ln, nitride form అవుతుంది. సల్ఫర్ తో రియాక్ట్ చేస్తే Ln2S. ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ చేస్తే Ln2O3. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చూడండి. So this is the general electronic configuration of actinoids. ఇందాక మనం lanthanides చూసాం కదా, ఇప్పుడు actinoids. Rn అంటే radon configuration. ఇక్కడ inert gas ఏంటి అంటే radon. Radon 5f1214 60 021 and 7s2. So atomic number చూడండి, elements చూడండి, and you can see the electronic configuration. So you can see 61 7s2 ఇక్కడ చూడండి. Protactinium, uranium, neptunium, 5f261. So there is anomaly configuration here. So these are the various other configuration that you can see. So in ionic size and oxidation states, you can see actinoid contraction perugutundi due to poor shielding of 5f electrons. As you move from actinium nunchi lawrencium varaku veltunnappudu, you can see that there is actinoid contraction. So ఇవి ఎగ్జిబిట్ చేసే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే actinium most common 3, అవునా, thorium 4 and proactinium 3 4 5, uranium 3 4 5 6, neptunium 3 4 5 6 7, so plutonium 3 4 5 6 7. You can see this. So what happens here, these are the different oxidation state. కానీ మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మేజర్ గా ఉన్న ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి, majority of the elements will be exhibiting +3 oxidation state. Okay, all right. So that is the concept required for D and F block elements. So as I've mentioned, I have so many PYQs with me. So just let me know, are we ready to solve the PYQs? Shall we start solving our previous year questions? Yes or no? Cheppandi. Yes or no? Shall we start doing? Shall we start doing our PYQs? Yes, ma'am. From Shashank. Then I can see Lokesh Nayak. All right. Okay. So let's start doing our PYQs. So here is our first question. Chudandi. Bablu also. Yes, ma'am. Chudandi. First question. Kanpistundi kada question? That's clear, right? Yeah. All right. So chudandi, which array 2022 lo question. Which of the following elements are not considered as transition elements? Enti? Not considered as transition elements. A elements? Simple question. Direct question. ఇంతకన్నా ఈజీ క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయనక్కర్లేదు. ఇంకా అంత ఈజీ క్వశ్చన్. ఏంటవి? ఆన్సర్ ఏంటి? నాట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. మీకు ఇందాక స్టార్టింగ్ లో మరీ చెప్పాను. ఏంటి? సో మనకి ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి మనకి గ్రూప్ 12 జింక్, కాడ్మియం, మర్క్యూరీ వీటిలో ఉండవు. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ అవర్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్.
దాని వల్ల you don't call them as transition elements. So answer will be option A, zinc, cadmium and mercury. Okay na? Next question. చూడండి, in neutral or alkaline medium, faintly alkaline medium, చూడండి, neutral or alkaline medium 2023 లో question. MnO4 minus oxidizes I minus to iodate anta. What is the volume of 0.02 molar KMnO4 required to completely convert 1 liter of 0.5 molar Ki solution to iodate in neutral or faintly alkaline medium? ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ మన రియాక్షన్ రాయాలి. నేను ఇందాక మీకు ఒక రియాక్షన్ చెప్పా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక రియాక్షన్ ఉంది ఫెయింట్లీ న్యూట్రల్ మీడియం లో, రియాక్షన్ బాగా గుర్తుంచుకోండి అని చెప్పాను కదా, అదే రియాక్షన్. సో రియాక్షన్ ఏంటి? 2KMnO4 మీకు ఇందాక గుర్తుంచుకోమన్నాను కదా, ప్లస్ H2O ప్లస్ Ki gives rise to ఏంటి? ఓహో, సి అంటే ఆన్సర్. అవునా? MnO2 plus 2KOH plus KiO3, ఎందుకంటే ఇక్కడ అయోడిన్ ఉంది కదా, సో KiO3 will give. అవునా? ఇప్పుడు చెప్పండి, tell me what will be the answer. Reaction choose చెప్పండి. అయ్యో, ఆప్షన్స్ తప్పు ఉన్నాయి. Options are wrong. I'm just mentioning the options. 0.5, 4.0. Options tappu. 0.5, 4.0, 2.0, 1.0. There is a difference. Children. Nimisham. Acha, 2 questions. It's fine. Okay. ఇలాంటిది సేమ్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉంది, సిమిలర్ అన్నమాట, జస్ట్ వాల్యూస్ తోనే ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, లెట్ us see. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, న్యూట్రల్ ఆర్ ఫెయింట్లీ ఆల్కలైన్ మీడియం MnO4 మైనస్ అంటే ఏంటి, KMnO4 ఫామ్ లో ఉంది, ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ ఆక్సిడైజ్ టు అయోడేట్ అంటే KiO3 ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్ ఆఫ్ 0.02 మోలార్ KMnO4? 0.02 మోలార్ తీసుకుంటున్నారు. సో టు కన్వర్ట్ 1 లీటర్ ఆఫ్ 0.5 మోలార్ K. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 మోల్ ఆఫ్ Ki కి ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ KMnO4 కావాల్సి వచ్చింది? 2 moles of KMnO4. అవునా? సో 1 mole of, I'm writing here, 1 mole of I minus requires in the 2 moles of KMnO4. అవునా? రియాక్షన్ బట్టి చూడండి, 1 mole of I minus require 2 moles of KMnO4. సో వాడేమని ఇచ్చాడు, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత, 1 లీటర్ అంటున్నాడు 0.5. So N is equal to, molarity is equal to number of moles upon volume. So number of moles is molarity into volume. వాడు ఎంత అంటున్నాడు, 0.5 into 1 అంటే 0.5 moles. ఇది దేనికి,
KI kada vaadu istunnadu. Required to completely convert ఇది KI. So 0.5 moles of KI ఉంది. So number of moles of MnO4 minus ఎంత 1 కి 2 అయినప్పుడు సో డెఫినెట్లీ 0.5 కి 0.5 into 2 ఇదెంత 1 mole. అవునా? వాడేం అడుగుతున్నాడు? ఎర్లియర్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆన్ మోల్స్. ఇది చూడండి క్వశ్చన్ ఉంది కదా 2023లో ఒక షిఫ్ట్ లో వాల్యూమ్ అడిగాడు, ఇంకొక షిఫ్ట్ లో సేమ్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అడిగాడు. సో ఇందాక నేను మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ రాశాను కదా, ఆప్షన్స్ వేరున్నాయి అని. సో ఇట్ వాస్ మోల్స్ అడిగాడు ఒక షిఫ్ట్ లో వాల్యూమ్ అడిగాడు. సో దట్ వాస్ సేమ్ క్వశ్చన్. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే 1 వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై మొలారిటీ. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత 1, మొలారిటీ ఎంత ఇచ్చాడు 0.02. సో ఎంతది 50 లీటర్. అర్థమైందా? సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. క్లియర్? Oh, I've got so many answers already. Satvik, Diksha, Indu. Good. Very good. Correct. Ardhamainda? So I'm just repeating the question because it's a very important model. But ఏం చెప్తున్నాడు? న్యూట్రల్ మీడియం అంటున్నాడు. మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూట్రల్ మీడియం లో రియాక్షన్ తెలిసి ఉండాలి. మీకు ఇనీషియల్ గానే వార్న్ చేశాను ఈ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. సో న్యూట్రల్ మీడియం అన్న వెంటనే రియాక్షన్ వేసేసుకోండి. వేసిన తర్వాత MnO4 minus oxidizes I minus to iodate. మనకు తెలిసిందే రియాక్షన్ రాస్తాం. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ 0.02 మోలార్ KMnO4? KMnO4 కి కంప్లీట్లీ కన్వర్ట్ 0.5 మోలార్ ఆఫ్ KI. అంటే దీనికి రిలేషన్ ఇస్తున్నాడు. సో అకార్డింగ్ టు ద బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ 2 moles manganate కి 2 moles permanganate కి 1 mole KI కావాలి. అవునా? వాడేమి ఇచ్చాడు 1 లీటర్ 0.5 అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? Molarity is N by V. అవునా? సో N is equal to molarity into volume. సో వాడు KI 0.5 moles అని ఇచ్చాడు. 1 mole కి 2 moles అయినప్పుడు 0.5 moles కి 0.5 into 2 అంటే ఎంత వచ్చింది 1 mole. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చింది. కానీ వాడేం అడిగాడు? ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వాల్యూమ్. సో M equal to N by V or V is equal to N by M. N ఎంత 1, మొలారిటీ ఎంత 0.02. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 50 లీటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. కన్సిడర్ ద రియాక్షన్స్. అయితే కెటలిస్ట్ A, B and C are. సో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏమనుకుంటాము అంటే ఒరిజినల్ గా వి థింక్ దట్ ఏముంది కెటలిస్ట్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ద రియాక్టెంట్స్, ఇట్స్ ఓన్లీ స్పీడింగ్ అప్ ద రియాక్షన్. మరి అలాంటప్పుడు రియాక్టెంట్ మారిస్తే ప్రొడక్ట్స్ ఎలా మారిపోతున్నాయి? లాజికేనా? రియాక్టెంట్స్ మారిస్తే ప్రొడక్ట్స్ ఎలా మారిపోతున్నాయి? ఇక్కడ మీరు కెటలిస్ట్ మారుస్తున్నారు. కెటలిస్ట్ మార్చినా సరే ప్రొడక్ట్స్ అన్నది చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు అంటే ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది కెటలిస్ట్. హై యాక్టివిటీ ఉన్న కెటలిస్ట్ యూజ్ చేశారనుకోండి ఇమీడియట్ రియాక్షన్ చేస్తుంది. ఇమీడియట్ రియాక్షన్ అంటే వేరే ప్రొడక్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా స్లో కెటలిస్ట్ వాడేవనుకో వేరే ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ది కెటలిస్ట్ అండ్ ద రియాక్షన్ కండిషన్స్. సో కెటలిస్ట్ మారినా సరే మనకి ప్రొడక్ట్స్ అన్నవి మారుతాయి. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెన్ సీ దట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ CH4 కంప్లీట్ హైడ్రోకార్బన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇట్ విల్ బి కమింగ్ విత్ నికెల్. సో ఫస్ట్ నికెల్ ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. ఆప్షన్ ఏ నికెల్. సో నెక్స్ట్ మిథనాల్ రావాలి అంటే ZnOCr2O3. అండ్ ఫైనలీ వాటర్ రావాలి అంటే ఏంటది? ప్లాటినం. ఓకే. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Autocatalyst in the redox reaction involving acidified potassium permanganate and oxalic acid. సో మీరు ఇక్కడ నేను ఇందాక ఒక రియాక్షన్ చెప్పాను. పర్మాంగనేట్ కి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ కి ఒక రియాక్షన్ ఉంది. ఆ రియాక్షన్ లో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ Mn+2. సో ఈ Mn+2 ఏం చేస్తది అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ ఆటో కెటలిస్ట్. ఆటో కెటలిస్ట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. బికాజ్ దర్ ఇస్ దీని కాన్సంట్రేషన్ తగ్గిస్తే దర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద
reaction products also. So the auto catalyst is Mn+2. Okay. Next question. Identify the correct statement. Answer enti? Identify the correct statement. YB+2 is an oxidant, Lu+3 is paramagnetic, CRO is basic. Brass is an alloy of copper and tin. Chapandi. What is the answer? Answer ఏమవుతది? Simple, direct answer అసలు. దీక్ష ఆప్షన్ డి ఇస్ రాంగ్. వెరీ గుడ్. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అసలు ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. బ్రాస్ అంటే ఏంటి? కాపర్ అండ్ జింక్. మర్చిపోద్దు. బ్రాస్ అంటే కాపర్ అండ్ జింక్. బ్రాంజ్ ఇస్ కాపర్ అండ్ టిన్. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ రైట్ యు మీకు అలాయ్స్ రాస్తాను సో దట్ యు విల్ నాట్ ఫర్గెట్. సో బ్రాస్ అంటే కాపర్ అండ్ జింక్. బ్రాంజ్ అంటే కాపర్ అండ్ టిన్. దీన్ని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే బ్రాంజ్ లో దా ఉంటది కానీ జింక్ ఉండదు. బ్రాంజ్ లో దా ఉంటది కానీ జింక్ ఉండదు. సో మిగిలింది ఏం ఎలిమెంట్ మిగిలిందంటే టిన్. అది యాడ్ చేయండి అంతే. సో బ్రాస్ లో దా ఉండదు కాబట్టి జింక్ ఉంటుంది. ఓకే. రిమెంబర్. ఇంకొకటి అడుగుతారు ఒక్కొక్కసారి ఏంటి వాట్ ఇస్ దిస్ కాల్డ్? జర్మన్ సిల్వర్. ఒక్కొక్కసారి జర్మన్ సిల్వర్ కూడా అడుగుతారు. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపర్ ప్లస్ జింక్ ప్లస్ నికెల్. కాపర్ ప్లస్ జింక్ ప్లస్ నికెల్. దిస్ ఇస్ జర్మన్ సిల్వర్. ఓకేనా? సో గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The formula of try this question. I'll just give you 2 minutes of time. Formula of nickel oxide is Ni 0.98 and 0.1. What is the approximate percentage of Ni+2 in it? ఇది ఒక న్యూమరికల్ లాంటిది ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్ న్యూమరికల్. జస్ట్ అప్లై సమ్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ యూ గోనా రాక్ ఇట్. ట్రై చేయండి. చెప్పండి. Screen is blurred out. Actually, the question is visible, I guess. It is visible, dear. The formula of nickel oxide is Ni 0.98. చూడండి ఏమంటున్నాడు? Ni 0.98 O 1.00 అట. ఓకే. What is the approximate percentage of Ni+2 in it? What is the percentage of Ni+2 in it? ఓకే. చూడండి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏముంది అంటే Ni 0.98 ఆక్సిజన్ కి 1 అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పర్సెంటేజ్, ఎందుకంటే 1 డెసిమల్స్ కన్నా 100 తీసుకున్నారనుకోండి 100 ఆక్సిజన్ అయాన్స్ ఉంటే 98 నికెల్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. దాని అర్థం అదేనా? చూడండి ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటే అందులో 0.98 నికెల్ ఉన్నాయి. నాకు డెసిమల్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కష్టం కాబట్టి నేను రౌండ్ నెంబర్ తీసుకున్నా. లేదు నేను డెసిమల్స్ చేయగలను అంటే ప్లీజ్ గో అహెడ్. లేదు అనుకుంటే రౌండ్ ఇట్ ఆఫ్. చూడండి
1 oxygen ki 0.98 nickel undi. Ante I can also take this as for every 100 oxygens, for every 100 oxygen ఎన్ని నికెల్ ions ఉన్నాయి? 98 ions ఉన్నాయి, 98 నికెల్ ఉన్నాయి. అవునా? అయితే వాడు ఏమంటున్నాడు, what is the approximate percentage of Ni+2? మనకి నికెల్ ఏముండొచ్చు, will be having Ni+2 and Ni+3. సో +2 ఉన్నాయి, +3 ఉన్నాయి. వాడేం అడుగుతున్నాడు, he's asking you +2. సో let us think that ఇది x అనుకుందాం. ఇది x అయినప్పుడు Ni+2 x అయినప్పుడు టోటల్ కలిపి 98 అన్నప్పుడు +3 98 minus x. Ni+2 x ఉన్నప్పుడు Ni+3 will become 98 minus x. అవునా? Is it fine? Okay. సో చూడండి, Ni9x అయినప్పుడు ఇదేమవుతుంది 98 minus x. సో వాట్ డు వి నో, ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ కి చార్జ్ ఏం లేదు, అంటే ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ కాంపౌండ్. సో జస్ట్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ Ni ఇందులో మనకి రెండు ఉన్నాయి, Ni+2 Ni+3 కాకుండా ఆక్సిజన్ ఉంది. సో ఆక్సిజన్ చార్జ్ ఎంత, O2 మైనస్. నికిల్ Ni+2 ఎన్ని ఉన్నాయి, x, దాని చార్జ్ ఎంత 2 ప్లస్ Ni+3 ఎన్ని ఉన్నాయి 98 మైనస్ x, దాని చార్జ్ ఎంత 3 ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి 100 ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ అయాన్స్. సో 100 ఇంటూ దాని చార్జ్ ఎంత -2, ఓవరాల్ చార్జెస్ 0. అంతే కదా. ఇప్పుడు KMnO4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ద నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇంటూ ఇట్స్ చార్జ్. దట్స్ హౌ యు డు సేమ్ థింగ్. సో ఇదెంత 2x ప్లస్ 98, ఓ సారీ ఇంటూ 3 ఉంది, 2x ప్లస్ 3 8s are 24 27 29 minus 3x minus 200 is equal to 0. అవునా? అంటే -x is equal to ఇదంతా 94 అటు వెళ్తే -94. సో x equal to 94. So it is there in your option, which is option. Okay, this is how you will be calculating. Okay. Oh no, this is not the answer. ఎందుకు వాడు ఏం అడిగాడు, ఎన్ని అయాన్స్ ఉన్నాయని అడగలే, ఎన్ని Ni+2 అయాన్స్ అని అడగలేదు. పప్పులో కాలేస్తారు చూడండి, అప్రాక్సిమేట్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పర్సెంటేజ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ప్రెసెంట్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. అవునా? ఏది నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను పోనీ. Percentage is equal to ఎన్ని ions ఉన్నాయి 94, total number of ions ఎంత 98 into 100. So 94 by 98 into 100. So answer ఏమవుతుంది, this is almost 1 by 2 అంటే this is almost 96%. So answer will be 96. వాడు percentage అడిగాడు, number of ions అడిగాడు. So answer will be 96. Okay. Next question. Identify the correct statement from the following. Brass is an alloy of copper and nickel. Poindi. Bronze is an alloy of copper and zinc. Poindi. The German silver is an alloy of copper, zinc and nickel. Okay. Brass is an alloy of copper and zinc. Ippude chusam kada. So answer will be 3 and 4. Next question. Arrange the oxides in the decreasing order of their acidic strength. So, first of all, oxides ఏమేమి ఇచ్చాడు రాయండి. CrO3 అంటున్నాడు. No, first CrO నా. Okay. CrO అంటున్నాడు, CrO3 అంటున్నాడు, Cr2O3 అంటున్నాడు. Okay.
ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ రాయండి. x minus 2 అంటే ఇది ప్లస్ 2, minus 6 అంటే ప్లస్ 6, 2x minus 6 అంటే ఇది ప్లస్ 3. అవునా? ఇవే కదా వాటి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, 2, 6, 3. సో నేను మీకు ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏంటది? హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంప్లైస్ మోర్ acidic. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ acidic. I've explained you with the iron plus 2, iron plus 3 example. అవునా? సో ఇక్కడ మోర్ acidic ఏది? CrO3 తర్వాత Cr2O3 తర్వాత CrO. సో ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్. ఓకే, yes Diksha, correct. Next చూడండి, correct order of basic strength of metallic hydroxides అంటున్నాడు. సో మనకి ఎలిమెంట్స్ ఈ లిథిషియం, యూరోపియం అంటున్నాడు, అంటే లాంథనైట్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాడు. సో సీరియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 58. యూరోపియం ఎంత? 63. లిథిషియం ఎంత? 71. సో మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద metallic order, it is with respect to your atomic size. So metallic order raste definitely ఏమవుతుంది? లిథిషియం కన్నా యూరోపియం కి ఎక్కువ, తర్వాత సీరియం కి ఎక్కువ, because you can check with your atomic number. As you move from left to right in a periodic table, this will be the metallic order. So metallic order, ఇది order ఉన్నప్పుడు metallic elements will be forming basic oxides. So metallic character దీనికి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు obviously ఇది ఫార్మ్ చేసే బేసిక్ ఆక్సైడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది? LuOH thrice, europium OH thrice is more than cerium OH. అంతే. సో ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది? LuEuC, ఆప్షన్ సి. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. Select the correct order of radii of the given elements. ఏముంది? మన లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ అవే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇటర్బియం +3, తర్వాత డిస్పోర్సియం, తర్వాత సమారియం, తర్వాత ప్రసోడ్మియం, తర్వాత యుల్ హ్యావ్ ప్రోమీథియం. ప్రోమీథియం లేదు కదా అంటే అంతే. సో ఏ ఆప్షన్? I'm writing the reason. Lanthanide YB dy తర్వాత SM తర్వాత yeah. So answer will be option. Okay. Next question. The number of d electrons in chromium +3 ion అంటున్నాడు. సింపుల్. ఏంటి క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్? ఏంటి? 3d5 4s1. సో క్రోమియం +3 అంటే ఏమవుతుంది? 3d3. 5 క్రోమియం నుంచి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి. సో 3d3. సో ఎన్ని d ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ ఆర్డర్స్. నేను మీకు ఇందాక ఇది ఇచ్చాను. ఏంటి? టైటానియం ఆక్సైడ్, వైట్ పిగ్మెంట్ యూజ్డ్ ఇన్ కోటింగ్ ఇండస్ట్రీ, కరెక్టే. మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్, డ్రై బ్యాటరీ సెల్స్, ఇది చెప్పాము. అండ్ ఏంటది? యూకే కాపర్ కాయిన్స్ అంటున్నాడు. యూకే కాపర్ కాయిన్స్ కాపర్ నికిల్ తో చేయరు కదా. వి డూ దిస్ విత్ కాపర్, జింక్ అండ్ టిన్. ఇది కాదు యూజ్ చేసేది. సో 3 is wrong. Answer is 182 only. Okay. Next question.
Churani, from the list given below, the number of lanthanides which exhibits +4 state in their oxides is. So +4 state anta. So A elements exhibit chestai. So you have to check with the configurations. A configurations aithe almost nearly at least stable configurations 4F0, 4F7 form avutunnayi anukondi. Those will be exhibiting +4 oxidation state. So ఏమంటున్నాడు, ఏమేమి ఇచ్చాడు, ప్రసోడ్మియం ఇచ్చాడు, నియోడ్మియం ఇచ్చాడు, ట్రోమీథియం అన్నాడు, సమారియం అన్నాడు, యూరోపియం అన్నాడు, తర్వాత గెడలోనియం అడిగాడు, దెన్ టర్బియం అడిగాడు, తర్వాత డిస్పోర్సియం అడిగాడు. ఓకే, సో లెట్ us start writing the electronic configurations of these particular elements. సో అన్నిటికీ +4. సో +4 అన్నిటికీ +4 కాన్ఫిగరేషన్స్ రాయాలి. +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4. Okay, so first one, prasodmium. Prasodmium configuration with 3 electrons. S లోంచి 3 electrons తీసేస్తే మనకి xenon కదా, దీని configuration it will be 4F1. Next, neodymium +4. ఇది next element, so problem ఏ లేదు, 4F2. Next, promethium. Promethium +4 అంటే you'll be having this around 4F3 ఉంటుంది. ఇది ఆర్డర్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, 4F3. నెక్స్ట్ xenon 4F4, తర్వాత xenon 4F5, తర్వాత xenon గెడలోనియం అంటున్నాడు 4F6, నెక్స్ట్ xenon 4F7, తర్వాత లాస్ట్ డిస్పోర్సియం. డిస్పోర్సియం కూడా +4 స్టేట్ కదా, +4 స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ xenon 4F6 వస్తుంది, ఎందుకంటే అనామలీ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో 4F1 2 3 4 5 6 విల్ హ్యావ్ 7 అండ్ డిస్పోర్సియం కి 6. సో ఇందులో ఏవేవి ఆల్మోస్ట్ నియర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ప్రోమిథియం ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు 4F0, అవునా? ఇంకో నియోడ్మియం ఆల్మోస్ట్ నియర్, తర్వాత ఇంకో టర్బియం వండర్ఫుల్ కాన్ఫిగరేషన్, డిస్పోర్సియం ఇస్ ఆల్సో నియరర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ప్రసోడ్మియం, నియోడ్మియం, టర్బియం అండ్ డిస్పోర్సియం. సో 4. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాస్తే యూ కెన్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్. సో జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రాయండి, కాన్ఫిగరేషన్స్ రాస్తే ఏవి స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చూడండి, 4F0 4F7 కి ఏవి దగ్గర ఉంటే అవి. సో యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ 4 ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ నియర్ టు ఇట్. నెక్స్ట్, long form of periodic table, the D block elements which forms into the interstitial hydride అంటున్నాడు. ఓకే, అసలు యాక్చువల్లీ మనకి ఇంటర్స్టిషియల్ హైడ్రైడ్ అన్నది ఇది గుర్తుంచుకోండి, క్రోమియం. క్రోమియం దాని అనామలీ కాన్ఫిగరేషన్ వల్ల ఇట్ ట్రైస్ టు ఫార్మ్ ఇంటర్స్టిషియల్ హైడ్రైడ్ అన్నమాట. జనరల్ గా మనకైతే గ్రూప్ 6 7 8 9 అన్నవి చాలా లో ఎఫినిటీ ఉంటాయి హైడ్రోజన్ కి నార్మల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో. సో దాని వల్ల అవి మెటల్ హైడ్రేట్స్ ఫార్మ్ చేయవు. కానీ క్రోమియం అన్నది ఎక్సెప్షన్. ఎందుకు అంటే హైడ్రోజన్ తో 1:1 స్టాయికియోమెట్రిక్ రేషియోలో కంబైన్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల హైడ్రోజన్ అన్నది ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ద ఇంటర్స్టిషియల్స్ రైట్స్. అంటే ఏవేవైతే ఇప్పుడు మన కాంప్లెక్స్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో, ఏవేవైతే మధ్యలో వాయిడ్స్ ఉన్నాయో ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్, అవన్నీ హైడ్రోజన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. విల్ గో. సో ఆన్సర్ ఇస్ క్రోమియం. నెక్స్ట్, which of the following F block element exhibits the highest oxidation state? Highest oxidation state configuration rasi you can do. Neptunium will be doing this. Configuration rasi you can do this question. Next question, set of amphoteric oxides among ZnO, Tl2O3, thallium oxide ఇవన్నీ అంటున్నాడు. అసలు థాలియం, ఇండియం, బోరాన్, లెడ్, టిన్. చూడండి,
మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ గా ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఏదో ఒకటో రెండు ఎలిమెంట్స్, సారీ, జింక్, టాలియం అంటే పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ తో కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ద డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. మీకు బోరాన్ ఫ్యామిలీలోనే బోరాన్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం. సో ఇండియం, థాలియం ఆల్రెడీ వస్తాయి. సో మన పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ. సో సెట్ ఆఫ్ ఆంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్స్ ఏవి అంటున్నాడు. సో మనకి హయ్యర్ అటామిక్ నంబర్ అన్నవి దే విల్ బి షోయింగ్ మెటాలిక్ నేచర్ కదా. అకార్డింగ్ టు ద ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ హయ్యర్ అటామిక్ నంబర్ ఉంటే దే విల్ బి షోయింగ్ మెటాలిక్ నేచర్. సో ఆబ్వియస్లీ మెటాలిక్ నేచర్ ఉంటే బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే Cl2O3 and In2O3 definitely they will be forming basic oxides. అవునా? సో థాలియం, ఇండియం మన బోరాన్ ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి. సో పక్కన పడేయండి. నెక్స్ట్ B2O3 ని మనం నాన్ మెటల్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎస్థెటిక్ ఆక్సైడ్. అది పక్కన పెట్టేయండి. ఇంకేమున్నాయి? ZNO, PbO, SnO2. సో హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఉంటే ఎసిడిక్, లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటే బేసిక్. అవునా? ఆంఫోటరిక్ అంటే బోత్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? సో ZNO, PbO అండ్ SnO2 ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏవి? ఓకే. సో this is how you will be having questions of D and F block elements. I think in the PDF no, there are other questions also. So I'll give you for practice. I have discussed some of many of the questions and you have to do. So D and F block elements is a very scoring chapter. So I would recommend you to learn the concept and solve as many questions as possible. మీరు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేశారనుకోండి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ యాడ్ వాల్యూ టు యువర్ పేపర్. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ మీకు మార్క్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఓకే. So do well with your D and F block elements. So that's all for today. And tomorrow month again we'll be having a JEE main session. So until tomorrow, thank you. This is Jayashree and I'll see you back again.